Yeah, I think I dedicate quite a lot to debating. So I think there is a reason why. WSDC emang formatnya agak beda sih, karena formatnya nggak kayak Asian Parliamentary, which is different. Jadi it's its own format gitu kan. Waktu itu aku nggak ada coach debat, jadi aku beneran belajar untuk kabupaten and province election itu belajar sendiri. This is a good question karena I also ask myself this every day. What can you gain from this activity gitu kan? Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nila di Behind the Stage. Ini tempatnya para debater Indonesia ngobrolin hal-hal di luar podium. Dan tamu kita kali ini masih dari tempat yang nun jauh di sana, datang, datang nggak tuh, datang ke YouTube maksudnya, jauh-jauh dari UK. Dan without further ado, kita sambut Dedel. Hai Dedel. Halo Kak, Hmm. salam kenal. Hai, Halo, halo. hai. How are you? I'm doing well. Ini lagi libur jadi very relax dan nggak ada Oh, kerjaan sih. Ya, itu lumayan oke lah. liburan nggak pulang? Iya nggak pulang tahun ini. Soalnya waktu itu aku Maret udah pulang, jadi kayaknya 2 kali agak ini ya. Kamu Hmm. bukan mau kabur aja dulu kan ya? Bukan ya? I'll stay silent about that, tapi ya. Udah ya teman-teman ya, jangan ini nih, jangan pinggir jurang mulu, bahaya. Nah, Deza, as usual ya, ini Ivo orang dalamku bernama Sanvo sangat merekomendasikan kalau aku harus ngobrol sama kamu. Katanya Deza tuh punya personality yang unik, pintar, dan juga kemarin perwakilan dari WSDC. Dan Idit kemarin tuh aku emang mencari teman-teman yang dari WSDC. Karena kan konsep dari WUDC itu aku sudah sangat familiar ya. Nah, tapi konsep WSDC ini aku tuh belum familiar. Which sebenarnya di situ kan bibit-bibitnya di better muda, ya kan? Kalau di WUDC kan kamu bisa aja kayak going above like for kamu sih debate gitu loh kalau di WUDC. Nah, tapi kalau high school kamu kan punya age restriction, yang penting ya kan? Nah, itu tuh yang pingin diiniin. Terutama lagi karena aku juga datangnya dari daerah ya, di Jawa Timur. Jadi, aku pingin menginspirasi debater-debater muda di Jawa Timur ini untuk rising out lagi, untuk bisa bawa nama Jawa Timur lagi ke kancah nasional maupun sampai kancah internasional. Karena dulu pernah kejadian ya dari UM dan ITS dari 4 tim gitu kita ngirim apa Jawa Timur tuh ngirimin 2 tuh kayak happy banget gitu dan aku ingin mengulang sejarah itu gitu sih Deza. Nah, sebelum kita ngobrol ke hal-hal yang serius, pingin Dezel untuk boleh dong dikenalin Dezel nama lengkapnya Dezel itu siapa? Kalau di Indonesia Dezel tuh tinggalnya di mana? And your current activity itu ngapain aja selain hiburan? Ya, oke. Jadi perkenalkan semua, nama aku Bonfilio Dezo. Valeriano Giula, agak panjang namanya. Biasa dipanggil Dezo. Eh, aku kalau di Indonesia itu eh, kayak di Jakarta, tapi nggak juga kayak Cibubur basically. Aku tinggal Cibubur. Sekarang aku lagi kuliah di University of Oxford di Inggris. Dan in terms of activity, like I said, ini kayak nggak banyak kerjaan. Soalnya baru selesai selesai semester itu beberapa minggu yang lalu. Jadi sekarang lagi liburan. Mungkin paling activity yang uh, take up most of my time sekarang itu lagi prepare buat UDC, which is the European Universities Debating Championship gitu ya. Jadi the major competition in Europe. Dan itu aku jalan ke Denmark 2 hari lagi. Jadi itu agak quite close. Jadi itu sih yang lagi mau diseriusin basically. I see, I see. Dan talking about European Debating Championship ini, Dezel, is it like a classic in Indonesia or it's more like into NUDC in Europe atau gimana deh?
Iya, jadi menurut aku statusnya itu lebih ke major competition ya. Jadi bahkan Hmm. lebih dari NUDC I think. Karena kan NUDC ya nasional ya, just a country gitu kan. Uh, I would say UDC tuh kayak ABP, UADC kalau di Asia, ada Australs. Jadi beneran apa multiple countries dan multiple institutions gitu. Jadi versi WUDC-nya Eropa itu UDC basically, I would say gitu. I see. Nice to Hmm. know that. Aku om yang di belakang, dia memimpin tadi. Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat klasik dan juga cringe, but bear with me. Tetap aku pengen tahu gimana sih seorang Denzel itu bisa kenal debat dan akhirnya apa yang bikin Denzel itu berjuang di debat. Karena I know exactly berjuang di debat itu kalau kamu nggak suka, kamu akan menyerah begitu saja di tengah jalan. Bahkan suka pun kadang kamu punya existential crisis yang kayak, do I deserve to be here and so on and so far. Nah, aku pengen tahu nih jalanan kamu kenal debat dan akhirnya falling in love dan bertahan di debat itu. Yeah, I think this is a good question sebenarnya karena aku I think um, yeah, I think I dedicate quite a lot to debating. So I think there is a reason why. Jadi waktu itu, uh, jadi aku udah ikut, I guess kompetisi debat itu mulai SMP, tapi bukan yang serius gitu loh. Jadi yang bukan format Asian Parliamentary atau British Parliamentary, etc. Jadi agak nggak terlalu serius gitu. Maksudnya kayak agak abal-abalan. Sorry, but like ya ada kan lomba debat yang jurinya bukan juri debater, yang jurinya itu kayak cuman guru-guru bahasa Inggris, terus mereka nggak terlalu tahu tentang debat gitu kan. Jadi those are the first exposures that I had. Terus aku 2020 itu masuk SMA. Sebelum itu aku udah nonton video-video WSDC. Jadi unlike what most people go through mungkin where they hear about NSDC first, terus nanti WSDC, aku itu agak kebalik. Jadi aku dengar WSDC dulu, aku lihat kayaknya aku lupa kenapa, mungkin aku lagi searching-searching video debat waktu itu, ketemu WSDC, terus lihat kayak oh ini ada national team gitu, dan ada WSDC dari Indonesia juga. Jadi mulai dari situ aku nonton-nonton video debat tim Indonesia, tim negara yang lain, China, India, etc. Terus aku reverse engineer, aku cari, oh gimana aku bisa ke tim USDC gitu. Terus from that on, I found out about NSDC gitu kan. Dan I would say information tentang NSDC waktu itu nggak terlalu widespread, tapi I think I was lucky karena waktu itu COVID and one of the obviously like it was a terrible pandemic etc. Tapi the benefit waktu itu for debating adalah semua move online. Itu yang pertama. Terus waktu itu kayaknya timelinenya lagi sangat lucky. Jadi pas aku masuk SMA, selectionnya baru dibuka. Jadi selection itu bukan di akhir tahun ajaran, tapi di awal tahun ajaran. Jadi aku masuk kelas 10, itu udah buka NSCC, jadi aku bisa ikut NSCC sejak kelas 10. Terus I think the other benefit waktu itu selectionnya dibuat nasional, dibuat lewat video gitu kan. Um, dan itu dibuat individual selection. Jadi kayaknya this is from what I've heard karena I also didn't know what NSDC was like before the pandemic gitu ya. Tapi sebelum 2020 itu kayaknya harus ada tim kan, terus ada beberapa sekolah yang mungkin nggak diundang sama Diknasnya or whatever gitu. Jadi the information itu nggak terlalu widespread. Tapi sekarang it's basically online, ada websitenya. Jadi dan itu aku daftar sendiri gitu, nggak lewat sekolah karena sekolah juga nggak tahu apa-apa waktu itu. Jadi aku yang beneran cari sendiri informationnya, terus daftar sendiri, etc. Dan I was very lucky karena waktu itu individual, jadi aku nggak harus cari tim kan. Uh, dan I would expect kayak, dan itu waktu itu aku juga pindah ke sekolah baru, jadi kayaknya aku juga nggak ada teman gitu untuk yang diajak untuk debat gitu. Jadi so many different things gitu. Tapi then I daftar. Surprisingly, I did well gitu. Maksudnya I qualified for Jakarta. Itu I was very I was not expecting it gitu. It's very 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 surprising. And then I was selected into the Team Jakarta in 2020. And that's how I also met Santo karena Santo waktu itu coach tim Jakarta sama Kak Anggi gitu. Jadi that's how we know each other gitu kan. Um, yeah, basically gitu. Itu NSCC 2020.
and then lots of training. We won NSDC 2020. So I was like, whoa, that's also crazy. And then um, udah aku ikut the national next step adalah ikut section WSDC, which was my initial goal from the start, right? Jadi I wanted to do NSDC to get into WSDC specifically. I also got into WC's 2021. So I was like, oh, this is amazing. And that's how I guess fell in love with the activity, became more dedicated. And then kebablasan. Jadi 2021, 2022, 2023, I was on the team for WSDC. Jadi aku udah 3 kali ikut WSDC sampai aku selesai SMA. Jadi kelas 12 aku udah lulus waktu itu masih ikut WSDC. Karena WSDC kan Juli ya atau whatever. Jadi itu udah setelah kelulusan gitu. Setelah wisuda. And yeah, basically I'm like always around for WSDC basically. Jadi starting from that pas aku kelas 10, I guess I fell in love with it. I also faced many challenges, which is why I felt like I had to return the next year and the next year, because I always thought I could do better. Jadi I think that's the reason why aku ikut terus gitu basically. Yeah. I see. Jadi kalau Audrina dari 3 klasik menang 4, kalau kamu dari 3 tahun WSDC, 3 tahunnya ikut semua. Iya, 3 tahunnya as much as I can ikut terus. Dan itu waktu WSDC-nya, apakah 3 tahunnya itu online semua? Jadi the first two was online. Jadi waktu WSDC 2021, 2022 online, 2023 di Vietnam itu offline. And it was the first one yang offline. Jadi I was lucky enough to do that gitu. Karena I think it was very different experience wise juga sih untuk offline. Jadi I was very grateful for that. I see. Nah, what I understand, kalau misalnya tim WSDC itu bukan kayak tim NUDC yang apa istilahnya kamu wajib untuk ngirimin 2 orang. Jadi ya kemana-mana ya 2 orang itu nih yang jadi perwakilan universitas dan negara tertentu. Tapi setahu WSDC itu kan dia tipikalnya 3 on 3 ya. Typical 3 on 3, tapi kenapa ada 5 orang yang terpilih, Denzel? Buat Nah, orang-orang okay. yang masih belum ngerti konsepnya, ini Ya, nih ya, ya. konsepnya ya teman-teman, karena NSDC sudah di depan mata. Benar-benar. Iya, jadi WSDC emang formatnya agak beda sih, karena formatnya nggak kayak Asian Parliamentary, which is different. Jadi it's its own format gitu kan, bahkan NSDC ngikut apa speech 8 menit ya, which is WSDC gitu, bukan AP, bukan format yang lain. Kenapa ada 5 orang? I think the reasoning adalah it's a bit sad kalau representative satu country itu cuma 3 orang. Kayaknya to make it more inclusive, makanya mereka allow up to 5 members gitu. Dan yang speak di dalam round itu tetap 3 orang, tapi 2 orang itu bisa ngebantu pas case building gitu. And I think it's different karena di WSDC benerannya case buildingnya itu sejam. Jadi bener-bener kayak it's quite a long time. Jadi makanya bisa ada 5 orang gitu karena ya 5 orang ini harus diskusi dan diskusinya bisa panjang Wow. gitu. Jadi memang untuk impromptu run itu case building yang benerannya sejam. Buat yang impromptu ya, ada juga prepared motion, tapi yang impromptu itu sejam. Makanya mereka ada 5 orang. Dan obviously setiap round bisa ganti-ganti gitu ya. And in practice, I think beberapa negara itu, beberapa tim itu emang ganti-ganti. Ada yang beberapa tim yang memang yang speaking cuma 3 orang, yang 2 basically datang ke WSDC cuma untuk ngebantu di case building. Ada yang kayak gitu juga, which is agak kasihan sih. Tapi ya gitulah. Tergantung strategi beda-beda negara gitu ya. So yeah, basically I think it's just to make it more inclusive juga sih. Maksudnya 5 orang daripada 3 orang gitu. Yes, karena basically kenapa sih aku mempertanyakan ini dan aku pengen ngundang anak WSDC, karena kemarin tuh aku habis ngejuri di seleksi kabupaten dan kota Kediri ya. Terus mereka tuh nanya konsepnya WSDC gimana. Terus aku bilang kayak, aduh mohon maaf nih karena aku start debating itu di varsity bukan di high school gitu. Jadi aku masih nggak tahu nih konsepnya. Hopefully dia yang bertanya nonton podcast ini dan menjawab pertanyaannya dia. Nah, Hopefully. berarti kalau WSDC itu typically kayak debate, but siapa yang ngomong itu juga kayak presentasi gitu ya, kayak yaudah nih siapa nih yang oke presentasi saat ini 3 orang yang paling oke untuk presentasi yang menguasai mostly,
terus juga mungkin yang apa namanya pengetahuan dia strong lah di situ gitu. Bisa Yeah, dibilang gitu nggak sih? ya, I think sebenarnya nggak beda-beda banget sama debat Hmm. yang biasa gitu. Maksudnya kayak ya the person who obviously understands the motions well, kayak ada elemen strateginya kan, karena ya tergantung the strengths of different individuals. Coachnya bisa milih gitu kan, kayak oh siapa yang diturunin di debat ini basically, kayak Pokemon kayak siapa Oh, yang siapa yang dipilih gitu. I don't know. That's itu that's always my analogy. Kayak itu tuh basically you selalu have a roster gitu. pelatihnya yang memilih, I would say, bukan? I would say so. Oh, I would say karena kayak obviously the pelatih, the coaches, again maybe different countries do it differently ya. Tapi I would say the coaches definitely kayak bahkan mereka yang lebih ngerti misalnya kayak strengths-nya kita kayak di Mosi tipe ini siapa yang lebih bagus gitu kan. And I think it also makes it so that the team nggak tambah stres harus milih among themselves kan obviously nanti ada pride-nya kayak siapa yang mau bisa ngomong dan bisa speak gitu kan ada elemen egonya juga gitu kan jadi I think it's best for the coach to decide and I think in practice kayaknya most teams itu coachnya yang milih gitu siapa yang speaking member gitu I see. yeah basically yeah. Oke, kamu pernah nggak yang kayak please please aku aja yang maju please gitu? Pernah nggak? um Ini pertanyaan melucu-lucuan aja ya, jadi jangan kamu yeah, pikirin yeah, terlalu I gimana. know. Yeah. Oh, I think so. I think in Oh, ya kan? 2021 pas aku awal-awal ya, pas aku Eh, awal-awal, yeah, I was like, I thought I think I had optimism bias, kayak I thought I was better than I was, pas awal banget gitu. So honestly, I think sometimes I felt like, oh, I should have been the one to go down gitu kan. Which I think is a normal thing to hmm, experience. Tapi I think over time I learned bahwa kayak ya udah I trust the coach's judgment. I trust that kadang-kadang kan itu juga perlu rest ya. Soalnya itu WSDC kalau nggak salah betul. 8 round. Jadi kayak nggak mungkin juga satu orang yang bicara bicara terus-terusan itu kayaknya capek banget gitu kan. Jadi obviously ada strategic element in terms of kayak ya udah kamu istirahat dulu ini round ini mungkin nggak terlalu penting atau mungkin obviously nggak apa-apa gitu kalau kamu nggak diturunin untuk something else later on gitu. So I think I completely trust the coaches in terms of Hmm, the decisions sekarang kalau iya, at the time gitu ya. betul. Karena biasanya kalau awal-awal debat itu kan kita kayak agak kongki gitu, kayak ini Ya, nggak bisa nih benar-benar. gitu. Tapi lama-lama yang kayak gimana baiknya boleh saya Iya, iya, saya iya, tunggu iya, iya, boleh gimana baiknya gitu. iya, iya, Oke, iya, iya. so next question will be kayaknya masih dari sisi WSDC, cuma mungkin kali ini agak campuran sama NSDC-nya nih. Kayak hardship apa sih yang kamu lewatin? Kamu tuh mengikuti 3 tahun ya. Nah, ada hardship apa sih yang waktu itu kamu lewatin? Mungkin proses acceptance-nya yang sulit atau proses adjustment-nya yang sulit atau bahkan membentuk mindset-nya nih yang sulit waktu itu. Jadi aku ingin tahu sih dalam proses penguatan itu apa yang jadi battle dengan diri kamu sendiri waktu itu. Mm-mm. Mungkin I'll start with NSDC first ya, and then go to SCC because I think these are sort of two different challenges gitu. I think with NSDC, and maybe I'll talk a bit about apa kabupaten slash provincial selection karena itu I think is the most relevant sekarang kan it's like in the process of it. Waktu itu aku nggak ada coach debat, jadi aku beneran belajar untuk kabupaten and province selection itu belajar sendiri. Aku ingat waktu itu aku do many speeches sendiri gitu, aku record diri sendiri. Aku ribat video-video yang ada di YouTube. Waktu itu aku ingat um, aku nonton videonya Santo di Jovet, I think some random Jovet gitu. Terus aku ingat ngeribat tim itu ada Audrey juga basically. Jadi aku ingat um, which is why kayak pas di mention dan waktu itu aku nggak tahu kan nama-namanya. Jadi pas ada yang mention kayak oh coach Jakarta itu nanti Santo, aku kayak oh, Santo siapa gitu. And then I saw the video and I was like, whoa, this is the guy I was rebutting. But anyway, jadi I think the main challenge for NSDC at the time adalah the self motivation. So I think that was the biggest hurdle for me. Apalagi aku nggak ada coach, semua belajar otodidak sebelum NSDC Jakartanya ya. I think that was like my biggest challenge in terms of finding the motivation to do it and to really practice and be disciplined, etc. Um,
and to practice a lot basically. That was for NSDC. Mungkin for WSDC and beyond, I think the big challenge. I think different years had its different challenges, which is a lot to get into. But I think overall is the teamwork aspect. Karena di WSDC itu aku 3 tahun, timnya beda-beda. Jadi WSDC 2021 gak ada yang balik untuk WSDC 2022. Jadi aku tim baru completely new di WSDC 2022. Di 2022 itu completely new team. We had to rework the dynamics again. And then 2023 juga kebanyakan yang dari 2022 itu udah nggak debat lagi juga, kayak walaupun mereka belum lulus kan, karena semua itu sama angkatan sama aku, tapi mereka udah nggak mau debat. Jadi 2023 cuman aku sama ada satu lagi yang returning. Jadi bener-bener kayak the teamwork itu harus di refresh setiap tahun dan aku harus adapt. Aku inget aku harus sering ganti-ganti speaker position. Jadi di tahun pertama itu aku third speaker terus. Tahun kedua aku pindah ke first speaker, second speaker. Di tahun ketiga di WSDC itu aku first speaker, terus di WSDC sendiri tiba-tiba aku diganti jadi second speaker di dalam WSDC sendiri. Jadi aku Oh, harus kirain kamu adapt tiba-tiba diganti gitu. jadi kamu reply aja deh. Lah lah lah. Enggak. Ya, jadi I think it's the adaptation. Ah sih. Di antara one, two, three speaker-speaker, kamu paling enjoy di Hmm. mana sih yang kayak this is my position gitu. Sebenarnya I always fell in love with third speaker sih. It's my favorite. It's my original position di NSDC Jakarta. Hmm. Soalnya aku juga third speaker kan. WSDC tahun pertama third speaker. Tapi sekarang I rarely do third speaker. Bahkan di BP in my Euros itu aku bakal jadi first sama member. Jadi nothing yang ngeribatin gitu. Sebenarnya aku suka banget ngeribat orang, terus bilang kayak ini argumennya gak make sense whatever. To be a bit like annoying gitu. I think it's very fun. Tapi I think my strengths, a lot of people saw my strengths to be a first speaker, so I was like, okay, that's fine. Tapi deep down aku kayaknya masih lebih suka third speaker sih. Tapi ya sudah lah. I think fair. Tapi pernah nggak kamu ketika perform di another position justru nilainya lebih tinggi daripada third speakermu? I Maksudnya think so. nilainya lebih tinggi ketika kamu jadi third speaker. Oh, ketika aku jadi third speaker, aku nggak terlalu ingat ya. I would say Hmm. maybe the trend is like I do okay as second speaker. I think second speaker is my highest speaker position. Kayak my score. Sebenarnya my score as third speaker itu nggak amazing banget. I think. Apalagi in tahun pertama kan aku third speaker and I don't think my scores were that good. I think I was quite low actually. So like I don't know. I really don't know. I think it also depends on the judge juga sih. Jadi kayak I will not make any judgment on it. Tapi ya, I guess if the universe wants me to be a first speaker, I will do it. Gitu ya, ya udah. Kalau apa namanya dari Santo dan Andi sendiri kan kalau tahun pertama kamu diutus untuk menjadi third speaker. Kalau di tahun kedua diutus third speaker lagi ya tadi ya. WSDC tahun kedua itu first and second kalau nggak salah. First, second. Second I speaker, second see, speaker. I see. Jadi bisa ganti-ganti gitu. Mm-mm. Tapi kalau kamu disuruh milih, kamu lebih enjoy yang third gitu ya. Third ya. I think until Hmm. now masih third speaker sih. Ya. Oke, baiklah. Nah, lucunya nih ya, kalau di daerah-daerah yang bukan daerah barat nih, kamu kadang mereka tuh bertanya gitu loh, kayak ada temennya yang memprotes temennya sendiri gitu. Gimana coba ya? Dia jadi nih duduk kan, terus kayak mereka habis keliling nih, masuk gitu kan. Ada di tempatnya masing-masing, tapi ada satu tim tuh yang kayak, oh, kamu itu tersikra, kamu tuh harusnya di ujung, jangan di tengah gitu kayak. Nggak apa-apa dikit aja. Maju sesuai keinginan kok. Cuma Iya, masalah iya. nggak apa-apa guys, nggak mempengaruhi nilai. Benar, Tapi ah, benar. jadi sama Iya, iya. teman-temanku nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa. Tapi di mereka tuh diskusinya kenceng kayak kita pikir di ujung, itu kamu di tengahnya di situ. Jadi kayak oh oke. Gitu kalau di daerah-daerah tuh ada banget kejadian yang lucu-lucu dan mereka nggak tahu kalau mereka tuh salah gitu. Jadi oh, banget
emang jadi kayak lucu gitu. Terus akhirnya Iya, terakhir iya. aku kayak, "Udah guys, nggak apa-apa, silakan duduk aja di mana aja," gitu. Cuma karena teman-teman kayaknya yang nyuruh ini, tipikal alfa ya, jadi teman-temannya tuh nurut gitu, akhirnya duduknya sesuai dengan urutan. Kamu harus tanya Santo sih, Iya, aku punya banyak cerita lucu tuh di iya, Santo, iya. Iya. yang dia sampai ngangkat-ngangkat, parah banget. Nah, Mm-mm. talking about Oxford dan apa namanya dan juga kegiatan kamu di UK kan sekarang ini kamu di Oxford tuh jurusan apa ya Deza ya? Aku jurusannya biokimia, jadi agak nggak relate sama debat. Kenapa sih Deza biokimia? Kenapa coba? Kenapa nggak filosofi? Hmm, Why? ya, ya, Why ya. biokimia? Not, Is there something interesting? yeah, so this is a good question karena I also ask myself this every day. Aku juga menanyakan kepada diri sendiri. Uh, I think jadi and I will say sebenarnya di debating itu kalau di Oxford itu almost everyone itu filosofi, politics and economics itu kan satu jurusan kan. Jadi I think almost everyone and itu jurusannya itu gitu, filosofi, politics, ekonomi. But anyway, aku itu karena pas aku SMA itu emang aku udah interested in science. Dan sebenarnya kayak I also did OSN. Waktu itu aku ikut OSN kimia, and I did okay. I was not good, to be very clear. Aku lolos ke OSN nasional, tapi it was like the bottom of Jakarta. Terus tim Jakarta itu ada pelatnas, etc. etc. Pelatnas kayak pelatihan untuk tim Jakarta gitu, OSN. Aku nggak pernah datang karena pelatihnya online. Aku nggak pernah datang karena waktu itu aku fokus debat. Jadi I didn't care about the OSN kimia. But I think I was like quite okay in kimia lah in that sense gitu kan. Jadi sebenarnya I also had a separate interest for that and in terms of biochemistry. Jadi separately it was interesting. Um, and I guess if I thought about it, kayak I thought, oh, if I become a scientist, kayak maybe it's a good career. I don't know if that's true, but that's what I thought at the time. Terus I think there was some dan di awal kelas 11 itu aku udah terpaksa milih apa milih subjek kan. Jadi di sekolah aku kita bisa milih subjek dan aku ya milihnya route IPA gitu. So even if I wanted to change later on, I think it was quite difficult. So I think that's the reason why I ended up doing biochemistry. And I was lucky kayak Oxford hanya accept me for that gitu. So yeah, there's something maybe to say about ada rumor bahwa kayak kalau kita international student university di UK itu lebih mau accept yang STEM gitu. So it's more easy if to get in if you do STEM as opposed to social science. I don't know if that's true, but yeah, I also heard that. But I think overall Ya, like I did want to do STEM anyway gitu. oke. So just rumah Henry tadi gitu ya. Tapi nggak tahu nih beneran apa enggak gitu. Oke, Iya, iya, iya. so can I ask sesuatu di luar ini semua? Kamu hafal tabel kimia itu ya berarti? No, I don't. Oh enggak, oke. I think Kalau itu kamu bilang yang kamu hafal, kimia kamu gitu. kan No, 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 no. eh, Aku oh nggak enggak ya. segitunya. Aku juga nggak segitunya. But yeah. Oke, oke, oke. Tapi kenapa kamu nggak daftar COC deh? Kayak ini menjual banget nih Oxford gitu kan. COC gitu Ada ya. kan? Iya, Sebenarnya iya COC. sebenarnya sebenarnya aku diajak gitu. Jadi waktu itu aku ingat season one aku di Hah? approach di LinkedIn. Jadi itu waktu itu banyak orang dari Oxford di approach di LinkedIn karena kan ada perwakilan Oxford kan Ada si ya, betul, Nabil. betul, betul. Eh, Betul, betul, itu teman betul, aku, betul. teman aku. Jadi semua di approach Nah, beberapa orang Oxford di oh, approach di LinkedIn. Tapi aku kayak I don't know. Terus season 2 mereka approach lagi gitu kan orang-orang Oxford di mm, LinkedIn. Terus ada lagi anak Oxford si Joshua. I also know him. Dia di angkatan di bawah aku. I don't know. I don't think fame is for me, and I don't want to have my life exposed to the public like that. And the netizens kayak komen-komen gak jelas. Jadi kayak, yeah, I don't know. I don't think this is good for my mental health if I join gitu. So like, iya. yeah, Tapi iya yeah, sih, benar kalau kamu nggak mau hidup terekspos jangan sih, karena iya, itu iya, exposure-nya gede banget. Justru aku iya. nih membutuhkan exposure. Ayo cewek, ayo cewek, gitu. Yes, yes, Kamu yes. aja, Sponsor, jangan sponsor behind the speech. ya. Benar, benar, benar. Iya, Nggak usah brandku yang kamu adu nggak apa. Podcast aja mm-mm. sponsorin. Boleh ya cewek Iya. ya. Nah, Cewek-cewek versi debat when iya I bener lagi think, nih. Bener iya lagi. gak sih? Oke,
Ini FVP. seru nggak sih? Boleh dong Yeah, I langsung think so. motivasi debat dong gitu. Kayak motion Exactly. apa? Wah, siapa yang bisa bikin? Wah, ngeri banget nih. Nah, sama Dental Santo, basically kayaknya also recommend you. Jadi nggak cuma Santo yang recommend, ada orang yang recommend you. Nah, mereka tuh ngomong kalau misalnya Denzel tuh punya liputan nih Mbak gitu. Dan waktu aku baca-baca tentang liputan ini kayak, ih konsepnya seru banget ya. Jadi kayak belajar bareng-bareng gitu loh tentang debat. Nah, tapi ini kan pemahaman konsepku ya. Aku nggak tahu kalau apakah benar itu tujuannya gitu. Jadi aku pengen tahu kayak Disco Tandung tuh awalnya kebentuk itu tujuannya untuk apa sih? Dan at this point ada berapa orang tuh yang manage di Disco Tandung? Mhm. Yeah, so I will sort of go through the history, I guess, of this Petandum. Jadi itu dimulai sebenarnya idenya bukan aku dan bukan Z. Ini aku juga agak lupa-lupa sih. Tapi waktu itu yang mulai sebetulnya idenya si namanya Rachel. Rachel itu tim NSCC Jakarta juga teammate aku gitu. Jadi after kita menang NSCC Jakarta, I think she had a epiphany. Dia mau contribute some way kan, like because I think she was very grateful kayak we got a lot of help from the community, and I think I remember the first version of Disputan kayak we listed out everyone who contributed to our win in NSCC Jakarta. So I think it was more of like a love letter slash project untuk give back to the community gitu. Dan si Rachel tuh ngajak aku, and I think Jen waktu itu juga, which is he's from Jogja. Nah itu awalnya Disputandum. Dan I think our initial idea adalah kayak, okay, we want to make a website yang sebenarnya isinya our matter file gitu, kayak a more modern alternative to waktu itu ada Kak Ahmad Kushai kan punya Dropbox, so something like that where we give a lot of resources. Karena waktu itu it is really funny. I think for NSCC Jakarta, this is kind of separate story. Kita itu ngeprint the entirety of Kak Ahmad Kushai's orange box Dropbox. Jadi we had like entire pages of basically all of his Dropbox gitu untuk NSC Jakarta in my house. And then we put it on the floor for the topic. Jadi we lay it out on the floor. Jadi kalau motionnya ada yang tentang topik itu kita tinggal ambil dari lantai gitu basically. Anyway, anyway. So the initial goal was about like matter filing, I think, and giving those resources. And over time, I think we try to do a lot of different things. We try to get a podcast running as well. Like I think we had a few episodes. We try to be more specific with the resources we gave. Jadi different types of resources, nggak cuman matter and content. Tapi waktu itu kita ada template kayak how to make rebuttals. Terus ada speech template juga. Jadi untuk orang-orang yang pertama kali belajar debat bisa print itu, terus tinggal isi gitu kayak untuk to help them along. So I think it was a lot of different things. And over time we grow and expanded. So waktu itu kita ajak Aurel, which is best speaker NSCC 2021. She was also on the team WSDC with me 2022. Kita invite waktu itu si Judah Purwanto, dia itu dulu tim WSDC juga 2020 gitu. So a lot of different people, and obviously so many of the members who actually work on the content and stuff, which I can't name one by one, but these are all amazing individuals who helped us grow the project gitu. And I think obviously as the main leaders, which is like me, Jen, Aurel sekarang, waktu itu si Judah sama si Rachel who originally started it, kayak she already left juga karena I think she was very busy with other things. Jadi it was just the three of us kayak. Obviously we also became very busy. Jadi sekarang di Sputandum itu lebih ke on kayak per project basis. Jadi we don't do things consistently, but anytime we have the drive to create an initiative, we do that. Jadi I think right now we're fixing our website karena there's some problem with our website. Waktu itu we also run a competition namanya Disputandum Schools Cup untuk preparation apa NSDC. And yeah, so I think it's more like project per project basis sekarang sih. So I think itu Oke, juga model yang lebih sustainable basically karena kita juga agak oke. sibuk kan. Jadi Nggak it's harus project yang per selalu project. tiap hari gitu ya. Iya. Karena I think it ends up being burnout juga kan kalau kita terus-terusan Betul. gitu. So I think this model is more sustainable. Betul, betul, betul. Nah, makanya aku happy banget sih punya podcast ini tuh dibantu sama editor tuh yang
Kalau tidak, aku akan meledak untuk ngeditin semuanya. Nah, em, tapi di dispute tandung ini berarti it's more into material things gitu ya. Maksudnya kayak soalnya aku lihat ya, ih apa namanya itu kayak Haikal, terus kayak Agnes, kayak orang-orang yang di Infak itu topik-topiknya tuh menarik banget. I mean like kenapa aku nggak tahu dari dulu ini walaupun misalnya aku kayak udah selesai nggak yang actively debate lagi, tapi aku seneng aja gitu mendengarkan sesuatu yang mengasah, yang nge-trigger apa namanya pikiran kita gitu loh biar kita tetap waras ya in this ekonomi. Nah, aku baru ingat deh Zel, kalau kamu bilang kamu suka lihat YouTube, terus kamu lihat YouTube-nya satu dan akhirnya meribet si Tanto. Just just like 2 months ago, aku ketemu Santo di Leso dan aku apa dia ngajak kayak belilah ayo kita turun bareng terus kayak Santo itu ide buruk sih kamu akan nge-carry aku udah lama banget nggak debat gitu ya tapi memang sebelum tidur tuh aku either dengerin podcastnya Niki yang aku bilang itu kan nah terus kalau nggak tuh podcast horor apa gitu tahu podcast debate kayak WUDC, WSDC itu tuh aku dengerin sambil sebelum tidur. Jadi kadang tuh sambil ngantuk-ngantuk tuh aku tiba tuh tipis-tipis. Terus apa namanya besoknya biasanya tuh aku bikin lagi argumennya kayak gitu. Terus aku kayak kamu cerita nih kayak oh oke, aku tidak aneh ada orang yang pemikiran Iya, sama kayak aku. Gitu. benar, benar, benar. Iya. Kamu juga suka ngulang nggak sih Denzel? Misalnya nih, kamu habis latihan terus kamu kayak pulang. Let's say, taruhlah kamu lagi naik MRT, kamu kayak suka mengulang-ulang nggak sih? Kayak, oh tadi tuh dikasih inti nih, oh seharusnya tuh aku bawa ini ke sini ya. Terus kayak kamu ulang aja gitu akhirnya argumen itu. Jadi kamu kayak menggumam gitu loh. Oh, Pernah nggak sih kayak iya, gitu? iya. I think I always do that. Kemarin aku barusan spar, terus immediately after the spar itu aku kayak ngulang-ngulang. And I actually speak it gitu loh, kayak I re-speech part of it. Sometimes without nggak pakai catatan gitu kayak biar untuk ngelatih gitu. I think it's just an instinct. It's kind of weird. Jadi I do it. Sometimes kalau lagi mandi gitu I also say it kayak in the shower. I say Aduh that. iya Uh, lagi. iya kan? Jadi kayak I think it's a bit Iya obsessive lagi. tapi ya Kamu well sampai it digedor works nggak? gitu. Iya, iya. Kamu So sampai it's like digedor nggak? Ada kalau aku digedor kayak nggak. apa ya? Adikku tuh bingung gitu loh. Disangka aku tuh gila. Oh, iya. Nggak sih, aku nggak sampai segitunya sih. Nggak, kayaknya nggak kedengeran. I think it's a good volume that I have. Tapi ya, I still do it a lot gitu. Uh-uh. Iya, cuma akhirnya karena satu itu, terus kadang karena aku sering ngomong-ngomong, bahkan di motor pun kadang orang-orang kayak, kenapa mbak? Gitu, kayak, ah enggak kok, aku ngomong sendiri gitu. Akhirnya mereka udah Iya, iya. terbiasa kayak, alah, paling lagi Ya, latihan kayak gitu. Ya ampun, ternyata kebiasaan kita sama lucu banget. Aku pikir aku aneh, sumpah. Ternyata tidak ya, aku punya teman, yeay. Nah, Bezel, talking about debate and your senior, your coach, aku pengen tahu siapa sih debater yang selama ini menginspirasi. Boleh deh, satu Indo, satu, ya nggak harus satu sih. Indo boleh, luar negeri boleh, dua-duanya juga boleh. yeah. I think I will say, uh, obviously my all the coaches that I have from start of NSCC Jakarta sama sampai WSDC is very they're all very inspiring. It's also because I have so many different coaches. Karena every year nggak cuman timnya yang ganti-ganti, Betul. tapi coachnya juga ganti-ganti. So so it's like yeah, I honestly can't say kayak one is greater than the other because I think I owe so much to each of them gitu kan. I think most recently kayak I was coached by Kak Omar, and I think he's also very inspiring in terms of. I think he reflects the dedication that I want to have. Gitu, kayak the fact that you keep coming back untuk nguras NUDC, NSDC, YSDC, etc. So I think people who are dedicated like that, I look forward to look up to. Karena I think our community needs that, like needs someone who is dedicated enough to keep things going gitu. I think one of the Right. big problems di Indonesian debating, apalagi kalau untuk WSDC ya, and sort of NSCC is like the lack of continuity gitu. The fact that every year tuh policy-nya Oh, ganti-ganti, selection-nya ganti-ganti. So I think we need people, not just one person, but we need people who are willing to
try to make at least a long term vision gitu. So I think people like that are very inspiring in terms of Indonesian debating specifically. Mm, Kalau di luar, I think mm, there are some speakers that I just really like to listen to. So not like I'm like look up, like mm, I'm not like idolizing them or anything, but I think mm, I really like to learn from speakers that are nice to listen to. So a lot of Australian speakers are really nice to listen to. My favorite speaker is Sophie Sheed. So yeah, okay, a very recent debater lah. They basically, yeah, I would say people who are very dedicated are very inspiring. mm, 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 mm. And what I heard juga katanya tuh kalau di, aduh apa sih ya, daerah Eropa yang bagian bekasnya Rusia, apa ya namanya, Balkan, Balkan, Yeah, Baltik, Balkan. Mm-mm. Balkan kan Balkan. ya, itu kayak ada satu orang yang aku bilang sama Santo, aku suka banget sama ini orang, dia diajak ngobrol, ini asik banget gitu, yang sama kayak kamu, kayak aku akhirnya kayak itu tuh menginspirasi, yang dia akhirnya juga going through dari satu negara ke negara lain untuk ngelatih, yang wow, such a dedication gitu. Tapi kamu sempat kenal almarhum Bobby, almarhum Odi, almarhum Daryl gitu, sempat bilang nama apa, sempat ketemu nggak? Yeah, so I think out of those people, it's quite sad. So I didn't really know Marhum Odi because I think his Hmm, passing was before I got into debating. ya. I'd heard of Almarhum Kak Daryl because I watched his videos a lot, tapi I didn't get to know him in person as well. And the one time I met Almarhum Kak Bobby itu, he coached me once for one session only Hmm, for some I forgot what it was. So I didn't actually like get to meet these people, but hmm, from what I've heard, like I really understand their impact on the community juga, and obviously I watch their videos every now and then. So yeah, but ya. I'm very sad that I couldn't get to meet them in person. Hmm. Because I'm sure they're very amazing. Indeed, indeed, especially pertama kali kenal Odi itu heboh banget, Bobby itu Mm-mm. baik banget, Daryl itu aneh Yeah. banget sih. Kalau Daryl dia kayak semua orang duduk kayak Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak Dila gitu ya, waktu seleksi Yeah. NSBC LDBI gitu di Bengkulu. Tahu datang ini manusia kayak, kamu siapa kak gitu, kayak kamu ngomong sama orang tua kok kayak gitu, dibercandain, mau kawan aku, sorry kak aku cuma bertanya gitu deh. Dari itu asik itu orangnya, jadi kayak ya sih, kadang saya ya, mereka pass away, but I believe mereka orang-orang baik, semoga juga ditempatkan di tempat terbaik. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya, NSDC ini kan di depan mata nih, NSDC, NUDC gitu. Cuma karena kamu nggak NUDC, jadi kamu tidak relevan ya, NSDC aja. Nah, untuk adik-adik yang sedang berjuang di NSDC, kamu punya tips apa sih, atau perhaps apa nih yang bisa bikin mereka at least bertahan atau termotivasi gitu, untuk yang udah debat aja dulu sampai kelar gitu. Atau Yeah. soalnya pertama kali aku turun debat itu aku kick off, yang kayak nggak mau sampai nangis-nangis loh, seriusan. Saya masih ada waktu untuk latihan gitu. Nah, untuk adik-adik yang akan menghadapi NSDC karena dia dipuji seenaknya sama sekolah atau seret sama temannya gitu. What can you say for these younger debaters? Yeah. Um, I think what I can say adalah okay, this is kind of like, okay, I don't want to be like, oh, if you don't like it, don't do it. Tapi I think it's also worth to figure out kayak what can you gain from this activity gitu kan. Ada some people yang memang not really into debating and they are forced by their school. And if that's not for you, okay, I think that's fine. But I think everybody can gain something from NSTC, at the from the experience, even if you don't end up kayak going to nationals, even if you don't end up going to SHA. So I think the key is to look at the positive and think, what can I use this experience for? Gitu kan? Because even just the ability to become more confident, to be more assertive with your words is already a win. If that's all you get from this activity, kayak you become more confident in speaking for 8 minutes, which is a lot of time, by the way. I don't think most people can stand up and speak for 8 minutes straight. Um,
that's already a win. So I think the first thing is to say, well, figure out what you want to gain from this activity and what you could realistically gain juga from this activity and focus on that. So don't really just make the most of it is essentially what I'm saying. The second thing is if you're very dedicated, there's a different set of people, I think, because I think most people, okay, fine, like whatever. There are some people who are dedicated and are stressed because they want to get into NSCC nationals, want to get into WSCC. I think it's kind of cliche, but obviously hard work. And I think you need to be a bit crazy. You need to be a bit obsessive for you to want it. This is probably a counter narrative to what you heard about, you shouldn't take debating too seriously, which is correct. This is also true. But I think at the same time, you know, effort matters, for a reason. I think part of the reason why the people I saw get success in debating do very well is because they were a bit obsessive, right? Like they made it their main extracurricular. They listen to speeches like what we just did. We listen to speeches before we go to bed. We repeat our speeches and practice over and over again. Obviously, you don't have to do those things. Okay? That's not it's not mandatory. But I'm just saying, it takes an extra push for you to do very well. So I would encourage you to really think about, how much do you want it, and take the actions to go there, basically. Yes. I hope that's not too toxic. I don't mean this in a toxic way. I don't mean it in like you should debate all the time way, but in a healthy, still dedicated way is what I'm saying. Yeah, gitu. Ya, it's okay. It's gonna hit sih. Jadi kayak no matter kamu ngomongnya Mm-mm. model kayak gimana, kalau emang udah nggak suka ya nggak gimana gitu. Tapi Yeah, I yeah, get it. yeah. Ya karena kebiasaan kita ternyata lucunya sama ya. So I get it Mm-mm. gitu. Jadi kayak emang harus ada extra push sih di situ. Tapi Benar, benar. emang ada beberapa tim kalau especially di daerah-daerah ya kayak Yeah. di kota terbesar keberapa ya di Jawa Timur aku tuh lupa ya, tapi di daerah terbesar kedua aja kayak di Malang tempat aku tinggal itu juga tetap ada tuh daerah kayak bahasa Inggrisnya bagus tunjuk gitu, bahasa Inggris bagus tunjuk Iya, padahal iya, belum iya, tentu iya. mereka mau gitu. Pokoknya kayak ini atas nama sekolah nanti akan masuk ke nilai rapotmu ada nilai tambahan tuh ini gitu dari sampai kayak ya udah deh pokoknya kan cuma ngomong aja gitu mereka tuh. Jadi Iya. kayak what you say is very very true. Kalau buat aku ya yang very relatable dengan apa yang kamu lakukan menurutku ya itu benar sih gitu. Tapi kalau emang buat yang tidak relatable ya sudah guys, kalian boleh menggunakan cara yang lain dan motivasi yang lain. Oh, nah Mm-mm, mm-mm, again aku ingin ngobrolin tentang EDP-nya si Europe ini loh. Gimana mm-mm. sih peta persaingan di Eropa dan seperti ini? Aku kepo banget sebenarnya. Yeah. Persaingannya gimana sih? It's tough. Seru nih. It's tough. I want to say Oxford does quite well. Oh, That's a bit like, okay. hey, oh ho, Oxford. That's a bit like, I'm kind of like gloating There a will bit. be a Tapi, burden, like huge burden, right? Like, yeah, yeah, yeah. But I think, yeah, I think there's a lot of really good institutions. Apalagi sekarang trennya, dulu maybe it's not the case, tapi sekarang kayak a lot of team ESL di Euros itu juga oh, competitively quite good. Kayak sampai mereka juga bisa break WDC kan. So I think it's actually Euros is one of European debating itu kayak one of the most competitive tournaments, I think. Obviously because you have very large institutions. Oxford sendiri itu kita ngirim 8 tim, I think. So it's quite a lot of teams. And it's in general it's a very big tournament karena many people send like 3 to 4 teams gitu. So yeah, I think it's just, yeah, it is what it is lah. I think it's just very tough. besides Yeah. Oxford, which varsity that you see, oh, this is going to be tough. For example, let's say, kalau kita komen-komen, kalau di Indo tuh kayak, oh, UGM, Mm-mm. CKB, itu kayak yang Yeah. powerhouse-nya nih. Nah, selain Oxford, menurutmu, ini based on your own opinion aja ya, Okay. powerhouse-nya kalau di Europe itu siapa sih? Oke, aku bakal pakai bahasa Indonesia biar orang-orang di Eropa nggak Asik. nggak ngerti dan nggak dengar, biar mereka nggak ngerti. Nah, ya, aku di cancel. Oke,
Jadi, ya aku suka. Jadi aku mau say names gitu. Jadi I think Cambridge is one. Tahun ini Cambridge is quite good. Walaupun tim mereka nya dikit. Kayaknya timnya mereka cuma kirim 2 tim. Cambridge is quite good. Um, I will say banyak tim dari Israel juga quite good. And the thing is kayak it's less about the people. It's less about the institution, but the people. Karena mereka itu biasanya S2-nya di institution ini, S3-nya institution ini untuk bisa debat sama orang yang mereka mau gitu. Jadi it's more the people as opposed to the specific institution. Tapi I think Israel is very strong contender as well. And in terms of the rest of Europe, kayak banyak tim yang kayak uh, again, it's more of the people. Jadi tim A-nya itu kayak bagus gitu. Mungkin the rest of the delegation itu kayak oke, tapi ada berapa tim A-nya yang kayak oke, quite good gitu. Jadi tahun lalu itu ada beberapa tim dari apa Irlandia, those institutions as well. TCD, Trinity College Dublin. Those are quite good. Um, I'm trying to think of more. Tapi I would say those are like the main things. I think hopefully Oxford is a main contender karena I think our team A is quite good. Tapi ya, I don't know. So, you don't know which team are you in right now? You still don't I'm know? team D. Oh, Jadi and you jadi have kita like di 8. You have like ya ya ya. 8. Ya, jadi kita timnya Wow. A sampai G dan itu kita di ranking based on how we did the trial kan. Jadi sama ada I proses selectionnya see. juga. Jadi aku di tim D basically. Tahun lalu aku Then, juga tim D okay. untuk Euros. So it's like okay, fine. It's Ya okay. ya ya. It's okay. You're not from Hmm. English, so it's okay. Ya, Nah, ya, ya, ya. ini Denzel yang aku mau tanya ini komunitas kemarin-kemarin ya kayak Cage, aku Shy itu kan aku tanyain gimana sih komunitas mereka tuh di univ mereka. Kalau di Oxford itu komunitas sidiknya tuh kayak gimana sih Denzel? Apakah itu merupakan suatu komunitas yang sangat formal like IBS UGM atau yang lebih ke tipikal yang laid back kayak ITB atau dia di tengah-tengah kayak UI? Ya. So obviously aku nggak terlalu familiar with the ini ya, with the each of those institutions. What I will say adalah kita mirip sama UGM in terms of the strict rules that we have. Jadi rules tentang kayak kita harus nge-pro-am, kita harus ikut competition ini. Kita ada sistem helper point. Jadi tergantung karena kan kita dibayarin untuk ikut kompetisi, dibayarin untuk travel, etc. Um, itu semua free dan di cover sama institutionnya. Jadi kita bahkan ada record untuk kayak siapa yang kontribusinya paling banyak, terus kita dapat poin, terus kita bisa spend those points untuk travel untuk register for competitions. I don't know if other Oh, other nice. clubs ada kayak gitu. Tapi ada Nggak ada sistemnya aku gitu. yang So yeah, yeah, yeah. nggak ada. Jadi ada formal system. Tapi in terms of the culture, I think it's quite chill. Kayak everybody's like Oke, quite laid sure. back. Trainingnya juga kayak oke, awal-awal serius tapi towards kayak akhir semester kayak ya udah kita chill, terus kita banyak social events gitu kayak abis training kayak pergi ke pub etc. Jadi I think it's quite the culture is chill Pergi ke and quite pub, friendly. orang tua Denzel, Yeah. tolong Denzelnya ya, dicek terus. Yeah, yeah, yeah. Takutnya nanti mabuk dia malah speech nih, No, no, Bapak no, no, Ibunya no. Denzel. Nah, kan mirip ya bener sih mirip di UGM tapi di UGM tuh tipikalnya bukan poin sih mereka kayak kamu sebelum bisa ngelatih kamu tuh harus ngelatih internal dulu berapa lama kayak gitu loh tipikalnya kalau di Mm-mm. UGM itu. Nah, yang aku ingin tahu kalau untuk melatih nih apakah Oxford itu ngebebasin ke kaliannya kayak ya udah kalau kamu mau di hire ya go ahead atau kamu butuh approval dari tim Oxfordnya itu sendiri? Ini untuk ngelatih luar ya? Yes, Maksudnya di luar Oxford? betul. Uh, I Betul. think it's quite I think it's quite free. Oh, Jadi oke. most of us kayak nggak terlalu peduli sih. I think in terms of the coaching. Soalnya juga Hmm. coachingnya jarang ke I think jarang yang coaching dan coachnya juga nggak ke institution lain. I don't know why UGM does it. Maybe it's like kita takut kau ngebantu institution lain. I don't know. Okay, UGM don't cancel me. But like I don't know, right? But I think in this case kayak kebanyakan yang coaching juga coaching anak-anak sekolah atau coaching YPC whatever. So it's like Oh, it's I quite see. like Dia kan chill. mana tahu ya kayak Denzel kamu Mm-mm-mm. dipanggil oleh
Bapak Presiden kita untuk melatih tim WSDC Indonesia gitu. Apakah kamu harus kayak butuh kayak No, I don't think so. minta tolong nih dipanggil Presiden buat melatih tim WSDC gitu? Mm-mm. Enggak ya? No, I don't think so. I think Bebas it's aja chill. ya? It's Oh, oke, oke. bebas, bebas. Oke, nah Deza, kita sudah ada di sesi terakhir nih. Kita udah ngobrol almost like 1 hour. Yang pengen aku tanyain adalah, bukan tanya sih, ini kayaknya use case. Dan aku baru ketemu di, eh pernah ketemu hal kayak gitu di beberapa kompetisi sebenarnya. Tapi lagi hangat lagi hangat banget itu kemarin aku habis ngejuri. Aku penasaran nih, kalau ini ceritanya di Pink dan kamu ceritanya jadi yang letter ya. First speakermu itu tuh ini bentar deh, aku cek dulu. Nanti daripada aku salah musik ya kan. Intinya tuh kita mau reframing eh let me check my motions. Oh, ini dia. Reframe climate change as human right crisis rather than environment crisis. Oke, environmental crisis gitu. Nah, innermu as opposition, innermu itu ngomong kayak yang termasuk environmental itu adalah plant, animal, and environment. Human itu adalah perpetrator. Gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kalau aku harus step in, I understand maksudnya dia itu apa. Oke. Tapi kan kamu bisa step in nih. As letter speaker, gimana caranya kamu mengklarifikasi this point? Oke. Okay. Ini Gitu. tunggu. Jadi motionnya adalah this house apa? Kayak untuk kita mau reframe It helps to sebagai. reframe betul climate change as human right crisis rather than environmental crisis. Oh, I see. Human rights crisis. Interesting, interesting. Okay, so I think the first thing adalah yeah, I think the way I would clarify to explain kenapa it's so important to have the apa namanya, the metric or the narrative that humans are perpetrators, karena it allows us to um apa ya, to highlight the causal importance of climate change. Kayak it's specifically a human problem. I think sebenarnya in terms of clarifying points, what I would do, apalagi kalau misalnya agak nggak jelas di previous speaker, adalah to use a lot of intuitions. Jadi kayak obviously kan kita sebagai whip, I assume ini kayak kita extension, jadi whip kan nggak terlalu bisa nambah poin baru ya. But I think the way to do it is to lie a bit. I think a lot of debating is to lie and to just say kayak you said this even though you didn't say it gitu. I think that's the key skill in debating adalah reframing itu sebenarnya kayak oh we said this but you didn't actually, like your speaker didn't, but like you lie gitu kan. I think here is to Tapi itu say yang bahwa dilakukan kayak sebenarnya. Itu like yang dilakukan. uh, uh, a lot of intuitions tentang kayak ya udah kayak even if there's a human rights crisis, kayak there are so many human rights crises in the world tapi kayak it's not very like apa ya, appealing or not very like intuitive for a lot of people to sort of like get into apa to be persuaded by it. So I don't know. I think it would depend on the debate itself. It would depend on how the point is made. So I can't really say much on it. Tapi I would say a lot of reframing and clarifying points. Itu basically about lying and say, oh, we said this, but you didn't actually. It's Iya, I think there's a specific skill there to like lie a bit mirip gitu. sih. Mirip sih. Mm-mm. Sebenarnya aku kalau harus step in kayaknya salah. Mungkin maksud dia adalah yang menyebabkan semua environmental crisis ini Mm. human gitu loh. Jadi Yeah, yeah, kamu yeah. jangan count human rights dia gitu, orang dia kok Yeah, penciptanya yeah, yeah. gitu. Benar, benar, Nah, benar. Yeah. masalahnya itu adalah pernyataan dia itu di-highlight sama tim lawannya yang kayak lo kamu lo tadi bilang kalau human itu tidak termasuk dalam environmental. Padahal human itu adalah actor yang terdampak kayak gitu. Yeah. Cuma ya gitu bener kayak katamu akhirnya teammate-nya yang kayak aku tidak mendengar apa-apa. Yeah, yeah, yeah. Tapi It's a karena itu yeah, gini jadi kayak ya yeah. It's a bit of a tough motion I think. Kayak karena I think it's quite intuitive to say kayak ya udah people care bener more tentang when stuff affects them gitu, like they don't care if it's just betul environmental problem gitu kan.
Tapi Betul. I think jadi kayak we need to be able to counter intuitions with more intuition gitu. Jadi kayak at the same Hmm. time kita bisa kasih intuition kenapa apa ya ya udah some human rights crisis kayak even if it's a human rights crisis just people don't care, right? Because the Hmm. reason why people care about human rights crisis don't care about human rights crisis is not because they're fellow humans, but obviously you see them as someone different. So if you're like a middle class Hmm. person, like do you care about the farmer being affected? Probably not gitu, because the same way you probably don't care about the human rights of other people even though we frame it as crisis. So I think like in a tough position di mana kayak agak nggak intuitive, kayak you need to be able to reframe the intuition. I think a lot of debating, this is what I've learned I think, adalah a lot of debating itu sebenarnya tentang intuition doang. Kayak maybe kita ada argumen, ada oh layer-layernya whatever gitu. Tapi if fundamentally the judge itu nggak bisa have the intuition, kayak the vibe itu nggak benar gitu. Like they don't trust your vibe. Kayak you just lose gitu kayak. But they can justify using whatever reason kan. So I think it's about like the vibe also, like the intuition. I don't know, that's very vague. But okay. That's Uh-uh. okay, that's okay. Aku dengerinnya yang kayak, sama lagi loh. Cara aku mm, ngejudi kemarin itu juga, and the question that I wrote down juga mirip gitu loh. Karena mm-mm, none of the team yang berusaha untuk characterize the actors, terus juga akhirnya mm-mm. kenapa kayak reframing ini tuh harus terjadi atau kenapa ini tuh nggak seharusnya terjadi. Bahkan hal Yep. yang simple kayak status quo itu nggak ada yang menjelaskan sedih sih itu. Gitu. Jadi kayak oke lah gitu dan oke seru nih kalau aku minta Denzel dari perspektifnya dia tuh kayak gimana nih menanggapi kalau misalnya there's something yang teammate'mu katakan yang kayak kamu kayak kayak gitu lagi maksudnya gitu. Gitu sih. Oke, Denzel, thank you so much ya udah join di behind the stage. Oke, dan terima kasih juga ya apa namanya komentarnya. Keep on commenting ya. Yes, I Tapi will. bagian lu jangan di send out ke ini ya, tim Europe ya, bahaya. Iya, iya. Itu aku sengaja pakai bahasa Indonesia biar nggak ada yang nonton. Betul, betul. I Jadi kita see. lihat hasilnya. Oke, bener. Oke, Denzel, thank you so much udah ngeluangin waktunya hari libur dan juga pas banget nih aku lagi kosong untuk next ininya atau kayak Denzel muncul. Kayak kenal amat sih Denzel nih gitu. Yes. Dan Thank asik banget you. loh kita baru ketemu. Ini nyambung banget sih. Iya, Ini asik Kak. kamu emang mengingatkan aku dengan Sarko emang secara kelakuan ya. Secara kelakuan nih. Tok, lu gue Mm-mm. sebut-sebut terus lo, Tok. Cepetan ya. Apa nama mampir sini, Iya. Tok. Mm-mm, Gitu. mm-mm, bener. Thank you so much ya, Denzel, atas waktunya dan semoga kuliahnya lancar. Thank Terus, you Kak. apa namanya, Europe EBP-nya juga lancar. Apa namanya, Amin. Amin, amin, amin. nggak We'll see. harus menang, walaupun pinginnya menang ya. But I hope you gain something from that, Yeah. from Thank the you Kak. competition. Gitu. Yes. Oke deh. Thank you, Denzel. Bye. Bye. Thank you for inviting me Kak. Bye-bye.